Make Basbousa. অনেক গুড স্মেল বানানোর জন্য ভালো করে মিক্স করতে হবে এটা। Hey, it's Jashrah from Canada. Welcome back to my channel. Today again, I'm going to bake something. তোমরা আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো আমি একটা বেকিং ভিডিও করব। Today, I'm going to make Basbousa, which is a Middle Eastern dessert. Let's move forward. First, 3 eggs. Now I need half cup of sugar. Now let's mix it up. We need 1 teaspoon of vanilla essence. এটা রস মিল্কটা কাটানোর জন্য দিচ্ছি আমি vanilla. এটাতে smell good হয়. Next ingredient is coconut. আমার half cup of coconut লাগবে. It looks like snow in the soup. Next is the main ingredient, which is semolina, actually called in Bangla, suji. We will need 1.5 cups of semolina, but it's a little too much because it's the main part of the cake. So you can even call it semolina cake. Mix করতে ভালো করে. It's so sandy. It looks like sand. Now 1 cup of yogurt. It's so gooey. Go little yogurt, come out of there. Join your friends. Now we will need half cup of melted butter. Now half cup of flour. It looks like mountains on sand. Last ingredients, baking powder. 1 teaspoon of baking powder. 360 preheat করতে হবে oven. যে ডিশটাই বেক করা হবে সেই ডিশটাই বাটার আর অয়েল দিয়ে ব্রাশ করে নিতে হবে. Now it's ready to bake. এটা বেক করতে লাগবে 20 to 25 minutes. In the meantime, we can make the sugar syrup. It's very easy to make sugar syrup. You just need 1 cup of water, 1 cup of sugar, and you're done. And you boil it for 10 minutes. Cakeটা ready হয়েছে. এখন আমি sugar syrup দেব. It smells so yum. Last for decoration, speech tattoo will make it beautiful looking. I hope tomorrow try করে রেসিপিটা. It was not so hard. It was very easy. I hope you tried. It's going to be very tasty, I'm sure. কি চাচ্ছো? এটা চাচ্ছো? ও তুমি একা খাইয়ে দিচ্ছো. কত বিগ বই দেখি তুমি পারো? You can do it. তোমার অনেক ইয়াম্মি লাগছে না এটা? আমি অনেক লাইক করছি না. আমি টেস্ট করলাম. It was so sweet. কত মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে আমার জিনিসটা. Thank you. Only yummy, right? Yummy. Tandoori monkey. That means thank you for him, I think.
like. And thank you for watching. And please subscribe to my channel and give thumbs up. Love you all. Bye.